Salam and welcome everyone. سلام و خوش آمدید همگی. Hi John. Hi there, Amir. It's really nice to be with you and with everybody who's tuning in. سلام. In Tehran and me being in the United States in Lexington, Massachusetts. سلام و در واقع خوشحالم که با همه شما اینجا هستم. امیر شما در تهران هستین و من در ماساچوست. خوشحالم که تونستیم همه در واقع تنظیم بکنیم برنامه‌مون رو و با هم باشیم. John, thank you very much for making the time to be with us at this time. We know of your busy schedule. John, Yeah, well, I don't want to make it any busier than it needs to be because the whole point is to not be too busy. Yes. تشکر میکنن از جان به خاطر اینکه وقت گذاشتن برای اینکه با ما باشن. از برنامه شلوغ شما با خبر هستیم و ایشون میفرمایند که خوبه که بیشتر از این شلوغ‌تر از این نکنم برنامه‌ام رو. But that said, I'm really happy to be able to connect with so many people in Tehran and in Iran. And I just want to say from the start that I really am touched by the number of people who are interested in this conversation. And these به هر حال باعث خیلی خوشحالی هستش که بتونیم وصل بشیم به تعداد زیادی از افراد در تهران، در ایران و بسیار جالب هستش که این تعداد افراد به این موضوع و به این تمرین ابراز علاقه کردن و علاقه نشون دادن. And I want to start off right from the beginning by thanking you, Salome, the translator, for doing, I can't understand a word of Farsi, but I do feel like your voice is just incredibly beautiful. The language is incredibly beautiful. And I'm really, again, honored to be in this kind of circumstance where I can speak to people who don't understand my language. در همین ابتدا میخوام تشکر بکنن از مترجم که در واقع میگن فارسی رو متوجه در واقع نمیشن، ولی به هر حال تشکر میکنن برای اینکه این امکان فراهم شد که بتونن در واقع به زبان خودشون صحبت بکنن و این برنامه رو پیش ببرن. And if you do understand English, then you're getting double the dose of mindfulness, so to speak. و اگر کسانی هستن که انگلیسی هم صحبت میکنن، این معنیش هستش که یه دوز 2 برابر از بهوشیاری در واقع نصیبشون میشه، چون به هر دو زبان مسلطن. We say in Farsi, never enough of good stuff. Yeah. چیزی که در فارسی بهش میگیم که در واقع تقریبا نمیدونم در ضرب المثل معادلش دقیقاً چی میشه، ولی از چیزای خوب هرچی هم که داشته باشی بازم کمه. John, if you agree, if I set the stage for the audience and a few housekeeping items. Absolutely. So this is, everyone, this is the first presentation of a series of webinars through which we are aiming at introducing and deepening our understanding of mindfulness and its role in keeping a balanced life, a healthy life, and in general, a good life. این در واقع اولین ارائه از مجموعه وبینارهایی هستش که در زمینه بهوشیاری داره برگزار میشه برای اینکه بتونیم معرفی بکنیم این مفهوم و درکمون از این مفهوم رو بهش بنا و عمق بیشتری بدیم و ببینیم که در واقع چه نقشی میتونه بازی بکنه در یک زندگی متوازن، در سلامت ما و در مجموع در زندگی. Yeah, and I'm sure to many of all of us who have tuned in right now in this webinar on Facebook, John doesn't need any introduction. We are honored to have Dr. Jon Kabat-Zinn here, the founder of MBSR, the internationally renowned program, Mindfulness-Based Stress Reduction Program, to kick off this series of webinars for us. و فکر میکنم برای اغلب کسانی که در فیسبوک یا به هر ترتیبی در این وبینار با ما همراهی میکنن، جان در واقع احتیاج به معرفی نداشته باشه، کسی که در واقع بنیانگذار این در واقع برنامه MBSR بوده و فکر میکنم که چندان نیاز به معرفی نداشته باشن.
So thanks again, John, and welcome to us. Totally my pleasure. تشکر میکنیم دوباره و در واقع ایشون هم میفرمایند که باعث افتخارشون بوده که با ما باشه. So a few housekeeping items before we move on with the session. All participants, you should know that you will be put on mute throughout the session. یه چند تا نکته در مورد نحوه اداره جلسه رو با هم مرور میکنیم. تمام شرکت کنندگان در کل طول جلسه در واقع سکوت خواهند کرد. However, you have the opportunity to ask questions from Jon here throughout the session. Starting from now, you can text your questions, type the questions in Farsi or in English in the question box on your screen. البته در واقع اگر پرسشی کسی داشته باشه چه به فارسی چه به انگلیسی بر روی اون خونه جا یا اون باکسی که برای پرسش روی اسکرینتون روی صفحتون باز میشه پرسشتون رو میتونید به فارسی یا به انگلیسی تایپ کنید. And in the interest of the limited time we have with Jon tonight, we will review all the questions and see the most relevant. We will pick the questions, the most relevant questions for the meeting. So apologies if we lose or miss your question. و به خاطر محدودیت زمانی که داریم سوال‌هایی که مطرح میشه رو یک بار مرور می‌کنیم و مرتبط ترین‌ها رو در واقع از جان می‌پرسیم. پیشاپیش عذرخواهی می‌کنیم اگر سوال شما پرسیده نشه. The whole session will be recorded and we'll upload it in our website at a later date for your benefit, so you can review the whole session later. کل این جلسه ضبط میشه و کمی بعد بر روی وبسایت ما آپلود میشه و بنابراین اگر شما مایل باشین بعد دوباره میتونید این رو مرور بکنید. And last, if you wonder, my mother tongue is Farsi, but I'll choose to speak English throughout the session just to make Jon feel home and feel close to us. So my apologies. و عذرخواهی میکنم که علیرغم اینکه زبان مادری من فارسی هست به انگلیسی صحبت میکنم ولی علتش این هست که میخوایم جان احساس راحتی بکنه در واقع این جلسه و بتونه به انگلیسی صحبت کنه. So we have prepared a clip of you, Jon. If you agree, can we play that to set the stage? Of course. Talk is lovely. کلیپی در مورد جان آماده کردیم که اگر اجازه بدن اون کلیپ رو در واقع با هم دیگه می‌بینیم برای اینکه آغازی باشه بر این جلسه. زمان که جان کابت-زین شروع به تمرین مراقبه کرد، این تمرین محصول دهه 60 محسوب می‌شد و علم در نظر گرفته نمی‌شد. اما سال 1979 ایده انقلابی به ذهن او رسید که تمرین مراقبه و یوگا را به حوزه طب وارد کند. او برنامه کاهش استرس بر اساس هوشیاری را ابداع کرد تا با تغییر دادن ارتباط بیماران با دردهایشان به آنها کمک کند که تجربه درد را دگرگون کنند. طی 35 سال گذشته رویکرد انقلابی جان بیماران بیشماری که مبتلا به بیماری و دردهای مزمن بودند را التیام داده است. امروزه دوره 8 هفته‌ای کاهش استرس بر اساس هوشیاری در بیش از 700 مرکز پزشکی و بیمارستان در سراسر جهان تدریس می شود. It's a wonderful clip. Thank you. So a few words about Dr. Jon Kabat-Zinn. Jon, if you allow me, you are the founder of Mindfulness-based stress reduction program and the founding director and professor of medicine at UMass Medical School. چند کلمه در معرفی جان اگر بخوایم بگیم، شما در واقع بنیانگذار برنامه کاهش استرس بر اساس هوشیاری بودید و استاد دانشگاه و در دانشکده پزشکی دانشگاه ماساچوست و در واقع مدیر بنیانگذار همین برنامه در اون دانشگاه هم بودید. And of course much more. و البته که خیلی فراتر از اینها.
So on behalf of everyone watching this program, Jon, I really want to thank you for tuning in and for showing up. These are your favorite words that I've learned from you, and to be willing to offer your insights and your wisdom with us today on mindfulness. Thank you so much. از جانب همه میخوام تشکر بکنم به خاطر اینکه خودتون رو تنظیم کردین و در واقع با ما همراه شدین. تیونین این تنظیم کردن و شوینگ آپ میدونم که واژه‌های مورد علاقه شما هستن. تشکر میکنیم که با ما در واقع همراهی میکنید برای اینکه در این زمینه ما رو پیش ببریم و هدایتمون کنیم. It's my total pleasure, Amir. Thank you. And the subject, the title you chose, the foundational perspective and approaches, practices of mindfulness. To me, over the past few years, I have learned that we need to go back and revisit these foundations on and on to make sure that we are in touch with the essence. و عنوانی که شما برای این جلسه انتخاب کردین در مورد بنیان‌های در واقع به هوشیاری و چشم‌اندازهای اون، به نظر من اینطور هست که ما باید بریم و یک نگاه دوباره‌ای بندازیم بعد از همه این سالها به این بنیان‌ها برای یه بار دیگه. Well, at this point, let me just say, as I indicated before, how touched I am to be able to be present with all of you. The technology allows me to actually be there without actually being there. And I so much appreciate that Samane is able to translate me into Farsi. همینطور که قبلا گفتم میخوام یک بار دیگه از این فرصت استفاده کنم و بگم چقدر تحت تاثیر قرار گرفتم که میتونم با همه شما اینجا باشم. تکنولوژی به من این اجازه رو میده که بدون اینکه اونجا باشم به صورت فیزیکی همراه شما باشم و در واقع این امکان رو برای ترجمه داریم که بتونیم به فارسی در واقع این مطالب رو بشنویم. And I'm very happy to be the person to kick off this multi-person program that you're offering at Atea Hospital, because all of the people who will be following me are colleagues of mine, esteemed colleagues of mine that I've known for many, many years. And they are of the absolute highest quality. So I think that you're going to have a very, very powerful introduction to the foundations of mindfulness and how it can interface with modern medicine, healthcare, and general well-being in profound ways. و در این حال خیلی خوشحال هستم که اولین کسی هستم که این مجموعه برنامه رو در واقع شروع میکنم. تمام کسانی که بعد از من ارائه خواهند داشت همه اینها همکاران گرانقدر من هستن، افرادی هستن با کیفیت‌های بسیار بالا. بنابراین من مطمئن هستم که در ادامه مطالب بسیار جالبی رو خواهید شنید. با در واقع چون یک برنامه‌ای هستش که چندین نفر در واقع درش مشارکت خواهند داشت و از این جهت خوشحالم که شروع کننده این برنامه هستن. So to jump right in, if that's okay, I'm well aware that many of the people watching are clinical psychologists or students of psychology. So why don't we just start from the beginning with mindfulness, because it's very important to know that mindfulness has the potential to really take psychology itself an entirely different level here, because psychology is about the study of the nature of what it means to be human, to the nature of mind. And mindfulness has a lot to say about that from the inside. خب تا جایی که من میدونم خیلی از کسانی که در این وبینار الان شرکت میکنن روانشناس بالینی یا دانشجویان این رشته هستن. حالا که اینطور هست چرا از همون اول با به هوشیاری شروع نکنیم، چون روانشناسی راجع به انسان، راجع به ماهیت انسان صحبت میکنه و در واقع میتونه به هوشیاری رو در درون خودش داشته باشه. چرا اصلا با خود این شروع نکنیم؟ So it's a way of tuning, fine-tuning and exercising, just like we would exercise a muscle, a way of fine-tuning and exercising our capacity for paying attention and for cultivating not only awareness, but profound insight into the nature of our relationship with
everything, with our bodies and with our minds and with the world. و این در واقع به مفهوم اینه که خودمون رو تنظیم بکنیم و توجه بکنیم به هر چیزی از بدنمون یا به هر چیزی که در دنیای پیرامون ما داره اتفاق میفته، خودمون رو بهش توجه بکنیم و خودمون رو باهاش تنظیم بکنیم. Now, most of us get no schooling in paying attention. Sometimes people yell at us to pay attention, especially in school, but we're not taught the actual art of paying attention. And this is something that is universal. It runs in all cultures, but very often it's not part of the mainstream of the culture. خیلی از ماها هیچ آموزشی نمی‌بینیم در زمینه توجه کردن. گاهی وقتا باید یکی سرمون داد بزنه تا توجهمون رو به یه چیزی جلب بکنه. این در واقع چیزی هستش که در همه جا به صورت همگانی، به صورت جهانی دیده میشه، ولی به هر حال این یک بخش در واقع ذاتی یک فرهنگ هم نیست. فقط این که در موردش آموزش ندیدیم. So from that side of things, you can think of mindfulness as a way of going to the gym, so to speak, and working with your own mind and body and working it out in ways that actually are of profound benefit, as much of the science of mindfulness is beginning to show. پس به هوشیاری مثل این میمونه که شما به یه باشگاه ورزشی وقتی میرین و در واقع روی عضلاتتون کار میکنین، دارین روی ذهنتون و روی بدنتون کار میکنین برای اینکه در واقع تقویتشون بکنین. این کار رو داره میکنه. And we do that in a number of different formal ways that look a lot from the outside like nothing. و اینو به روش‌های مختلف این کارو میکنیم که وقتی از بیرون بهش نگاه میکنین انگار که هیچ کاری انجام نمیده. Because in order to fine-tune in some sense our instrument of paying attention, we need to get very, very quiet and very, very still so we can observe it moment by moment by moment. به خاطر اینکه اگر بخوایم در واقع خیلی ظریف تنظیم بکنیم توجهمون رو، این معنیش این هستش که باید آرام و ساکن بشیم برای اینکه بتونیم لحظه به لحظه مشاهده بکنیم و توجهمون رو دنبال کنیم. So part of the formal practice of mindfulness means in some sense stopping all of our activity, much of which is mindless and on automatic pilot, and dropping into the actuality of our moment-to-moment experience in the only moment any of us are actually ever alive in, which is, of course, this one that we call now. پس در واقع کاری که در به هوشیاری انجام میدیم اینه که تمام فعالیت‌های دیگر رو در واقع استاپ کنیم. کل موضوعش متوقف کردنه برای اینکه انگار خودمون رو بذاریم روی سیستم آتوپایلوت به صورت خودکار، در واقع اون چیزی که باید انجام بشه به خاطر اینکه اون لحظه‌ای که در واقع ما میتونیم روش کاری انجام بدیم و واقعا داراش هستیم، همون لحظه حاله، همون اکنونه در واقع. Samane, I am simply amazed at how you are translating this. So am I. She's keeping up very well. It's extraordinary, and I feel very privileged to have you on board. Thank you very much. It's my pleasure. Is it going okay so far in terms of what I'm saying? Yes, I can feel that it is. Okay. So the interesting thing about the present moment is if you start to pay attention to where your mind is at, you're going to discover that most of the time it isn't in the present moment. It's off someplace else. And the favorite places that it likes to go are, of course, the future, which involves a great deal of planning and also worrying, and also the past, which involves over and over and again reminiscing and going over and, sort of perseverating about things that are already over and that are truly in the past. And when that happens, the present moment, which is the only moment we're ever alive in, actually gets really squeezed to the point of not being available to us. حالا اگر نگاه بکنیم که در این لحظه حال ذهن ما در واقع به چی داره فکر میکنه، میبینیم
به جای اینکه در اکنون باشه، در واقع در هر جای دیگه هست و معمولا این یا در آینده است و وقتی در آینده است به معنی این هستش که داره برنامه ریزی میکنه، چیزی رو طراحی میکنه، و یا در گذشته است، داره دوباره هی موقعیت ها یا اتفاقایی که افتاده رو مرور میکنه و داره خودش رو خسته میکنه برای چیزهایی که گذشتن و دیگه کاری براش نمیتونه بکنه و در لحظه‌ای که تنها لحظه‌ای که میتونه زندگی داشته باشه حاضر نیست. So formal mindfulness practice is actually reclaiming our capacity to live inside of the present moment, because that's now, and it's the only moment of now that we ever have. پس در واقع تمرین به هوشیاری به ما میخواد این رو بگه که ما بتونیم در واقع برگردونیم تجربهمون رو به لحظه اکنون، برای اینکه در اکنون زندگی بکنیم، چون این همون لحظه‌ای هستش که در واقع دارا هستیم. So let's take a few moments right now, and actually if you see me on the screen, I invite you to close your eyes, and I will close my eyes, although you don't have to close your eyes to be mindful, but just to get a more vivid interior sense of your body and your body sensations, for instance, and the fact that your body is sitting here wherever you are breathing. Let's actually just close our eyes and see if we can't bring our attention to feel the sensations in the body associated with breathing, wherever they're most vivid for you. کاری که من الان، اگر من رو روی اسکرین میبینید روی صفحه کامپیوترتون، کاری که من الان میخوام ازتون بکنم اینه که چشماتون رو ببندید و سعی بکنین اون تجربه درونی سازی رو داشته باشین، به تنفستون توجه بکنید و ببینید که در کجا این تنفس برای شما روشن‌تر و واضح‌تر است. البته که برای در واقع به هوشیار بودن لازم نیست چشماتون رو ببندید، ولی برای اینکه این تجربه واضح‌تر باشه ازتون میخوام که برای چند دقیقه چشمتون رو ببندید. Now, for those of you who have some experience with mindfulness, you'll understand that this is a real challenge, actually, because the mind has a life of its own and it doesn't really want to focus on any one thing. But if you're brand new to the practice, then that's a big surprise, because you might not realize how unruly your own mind is and how much it does have a life of its own. خب برای شماهایی که قبلا تجربه بهوشیاری رو داشتید، شاید ببینید که در واقع ذهنتون زندگی خودش رو داره و دلش نمیخواد به هیچ وجه تمرکز بکنه روی یک موضوع واحد، و برای شماهایی که جدید هستین در این تمرین هم شاید سورپرایز بشین که متوجه بشین که چقدر ذهنتون نامنظم و در واقع تنظیم نشده است. So for now, let's see if we can just drop in and ride on the waves of our own breathing, of our own breath sensations, as if we were surfing on them with full attention, that we can actually feel the breath coming into the body and feel the breath leaving the body, moment by moment, and breath by breath as we sit here. پس الان که نشستیم، کاری که میکنیم لحظه به لحظه، نفس به نفس، انگار که داریم روی موج نفس کشیدنمون سوار میشیم و توجه میکنیم که از کجا نفس رو به بیرون میفرستیم و از کجا در واقع بازدم میگیریم. لحظه به لحظه در واقع باهاش همراه بشیم. And just resting here in awareness of your whole body sitting here breathing. و در این هوشیاری اینجا نشسته باشیم که بدونید که کل بدن شما در حال عمل تنفسه.
And as we sit here, if you find that your mind is off someplace else at a certain moment, just noticing what's on your mind, because that's part of your awareness as well. و در حالی که اینجا نشستین، اگر متوجه شدین که ذهن شما مشغول موضوع دیگه‌ای هست، به اون هم توجه بکنید، چون اون موضوع هم بخشی از در واقع آگاهی شماست. And then just for fun, you can play with bringing your attention back to your body, back to your breathing, and just let whatever carried you away be there to whatever extent it is. و شاید فقط محض سرگرمی وقتی که این اتفاق میفته توجه خودتون رو، ذهنتون رو سعی بکنید دوباره برگردونین به نفس کشیدنتون و اجازه بدین اون چیزی که ذهن باهاش سرگرم بود هر جایی که هست همونجا بمونه. So the capacity for paying attention and for awareness is always the same, even though the objects of attention will of course differ. پس ظرفیت توجه کردن و هوشیار بودن همیشه یکی هست، هرچند که موضوعی که بهش توجه میکنیم یا نسبت بهش هوشیار هستیم میتونه متفاوت باشه. And what we're learning through this formal practice is how to actually inhabit or take up residency in our own awareness. چیزی که از طریق این تمرین میخوایم یاد بگیریم اینه که چطور بتونیم در واقع در این هوشیاری خودمون ساکن بشیم، اقامت کنیم، باقی بمونیم. And the beauty of it is that we all already have it, so it's not something we have to get or something we have to acquire or work towards. We're born with this capacity for awareness, but often, often we're so distracted that we don't cultivate intimacy with it. و زیبایی ماجرا این هستش که ما لازم نیست این رو به دست بیاریم یا براش زحمتی بکشیم برای اینکه بهش برسیم. این در ما وجود داره. ما با این ظرفیت در واقع به دنیا اومدیم. And when we are more familiar with it, then we can use our own awareness as a kind of hidden dimension of experience that can help us to really solve problems and to live our lives fully in the time that we have to live our lives. و زمانی که این مهارت رو یاد میگیریم و میدونیم که چطور از این ظرفیت باید استفاده بکنیم، اون وقت میتونیم در واقع یک زندگی کامل داشته باشیم، ازش استفاده بکنیم برای اینکه مسائلمون رو حل بکنیم و زندگیمون رو پیش ببریم. So even though I'm continuing to talk, you can rest in this awareness in a total sense of silence, hearing what it is that I'm saying, but still maintaining this boundless spaciousness of awareness where you are actually resting. پس همینطور که من صحبت میکنم شما همچنان میتونید در این هوشیاری باقی بمونید، در این هوشیاری بی حد و مرز غرق بشین و همچنان که به من گوش میدین اینجا بمونید. So just riding or surfing on the waves of your own breath as you rest in awareness. همینطور که در این هوشیاریتون باقی میمونید، همینطور که قبلا گفتن، انگار که دارین سوار موج تنفستون میشین. And again, and this is very, very, very important, you're not thinking about your breathing, you're actually feeling it someplace in your body, maybe your belly, maybe at your nostrils, maybe in your chest, but wherever the breath sensations are most vivid, that's where you're experiencing your own body breathing. و دوباره این نکته بسیار بسیار مهمیه که شما به تنفستون فکر نمی کنید. شما دارین تنفستون رو احساس می کنید. در هر نقطه از بدنتون، ممکنه در ناحیه شکم باشه، در ناحیه سینه باشه، در بینیتون باشه، هر جایی که این رو بیشتر احساس می کنید، اون جایی هستش که تجربه تنفس کردن رو به صورت روشن‌تر و با وضوح بیشتری احساس می کنید.
So your silence and your stillness can become really coextensive with your wakefulness, with pure awareness itself. پس در واقع این تجربه سکون، این تجربه سکوت شما میتونه در واقع با بیدار شدن شما هم در حالت بیداری هم بست پیدا بکنه، در اون حالت هم ادامه پیدا کنه. And this gives rise to greater discernment, being able to actually distinguish between all sorts of different subtleties that before we might have just fallen into very black and white thinking, liking, disliking, wanting, not wanting, pushing away, pursuing, which is a very kind of binary way to relate to life, since life is itself much more analog than it is digital. So very important that we actually, for the cultivation of wisdom, of true wisdom, that we cultivate discernment and give up on all the judging that we so often use to pursue one thing and push away everything else that we don't want. و این در واقع یک قدرت تشخیصی رو به ما میده که میتونیم ظرافت‌هایی رو شناسایی بکنیم که پیش از اون ازشون میگذشتیم و در واقع اون قضاوتی که مرتبا میکنیم، دوست داشتن و دوست نداشتن، به دنبال یه چیزی رفتن یا چیز دیگه ای رو پس زدن، همه اینها رو در واقع قدرت تشخیصی رو به ما میده که حالا به شکل ظریف‌تری بهش نگاه میکنیم. So in a very real way, taking your seat like this is a very radical act of sanity, because you're stopping all the doing for a brief moment in time and dropping into being, dropping into the whole domain of who you really are, rather than just the story of where you come from and what you're trying to get done in order to be happier. پس این کل در واقع این ماجرا رو عوض میکنه. به جای اینکه شما به این فکر بکنید که از کجا اومدین و چه کاری میخواین بکنین یا به کجا میخواین برین برای اینکه آدم خوشحالتر یا خوشبختری باشین، شما تجربه بینگ یا بودن رو در واقع در اینجا خواهید داشت. We tell our patients in the medical center when they are referred by their doctors to come to the MBSR program, the Mindfulness-Based Stress Reduction Program, which is a clinic in the form of an 8-week-long course that's designed to teach people how to take better care of themselves. We say to them the following. We say to them, and they come with every conceivable medical diagnosis you can imagine, from heart disease to many different kinds of cancer, to chronic pain conditions of all kinds, to anxiety and depression, a lot of different human dilemmas, family stress, all sorts of things, work stress. We say to them, look, no matter what your diagnosis, no matter what your problems are, from our point of view, as long as you're breathing, there's more right with you than wrong with you. وقتی که در واقع بیمارانی ارجاع داده میشن به این کلینیک های MBSR، کاهش استرس بر اساس به هوشیاری، و اینها معمولاً به دلایل مختلفی اونجا میان، تشخیص‌های مختلفی در موردشون داده شده، از بیماری‌ها و دردهای مزمن گرفته تا ناراحتی‌های قلبی، تا در واقع اضطراب، افسردگی یا مشکلات خانوادگی و مسائل انسانی اینچنینی. وقتی که وارد این برنامه 8 هفته‌ای میشن، چیزی که ما بهشون میگیم اینه که تا وقتی که دارین نفس میکشین، یعنی وضعتون بیشتر از اینکه بد باشه خوبه، یعنی اوضاع رو به راه‌تر از اون چیزی هستش که فکر میکنید. And in the MBSR program, for those 8 weeks, what we're going to do is pour energy into what's right with you. Let the rest of your medical team, your doctor and surgeons and nurses and so forth, take care of what's quote unquote wrong with you. And just over the 8 weeks, see what happens. و بهشون میگیم توی این 8 هفته کاری که ما میخوایم بکنیم اینه که انرژی رو در واقع به سمت شما روانه بکنیم برای اون قسمت هایی که داره درست کار میکنه، برای اون چیزی که اوضاعش خوبه، و بعد تیم پزشکی شما، پرستاران، پزشکان تمرکز بکنن، کار بکنن روی اون قسمت هایی که فکر میکنن درست کار نمیکنه، و بعد شما در پایان این 8 هفته ببینید که چه اتفاقی میفته.
And this is the very same MBSR program that's available in Atia Hospital, which is really truly at the cutting edge of modern medicine, and in particular what's called mind-body medicine or integrative medicine, and also now the interface of contemplative practices with mainstream medicine. و این در واقع دقیقاً همون اتفاقی هست، همون برنامه MBSRی هستش که در بیمارستان آتیه هم در واقع ارائه میشه، چیزی که امروز بهش میگن در واقع پزشکی mind body medicine، پزشکی ذهن و بدن یا ذهن و جسم، و در واقع تلفیقی هست از این دو مقوله. So if you like, I would invite you to now open your eyes if you have been keeping them closed. But as you do it, keep your awareness in your body and notice that even with your eyes open, your awareness can hold a sense of your body sitting here breathing, listening to my voice, and now seeing my face on the screen. پس اگر هنوز چشماتون رو بسته نگه داشتین، میخوام ازتون دعوت بکنم که چشمانتون رو باز بکنید، ولی همچنان که چشمتون رو باز میکنید بدونید که میتونید هوشیاری خودتون رو نسبت به تنفستون و نسبت به بدنتون در واقع نگه دارید، در حالی که منو روی اسکرین میبینید، صدای من رو میشنوید، ولی همچنان میتونید هوشیار باشید نسبت به این اتفاق. So this awareness that we're cultivating, that we've been cultivating, that's what mindfulness is. Mindfulness is another word, if you will, for pure awareness. At least that's the way we are using the term. پس در واقع بهوشیاری اگر که بخوایم بگیم میتونیم بگیم که واژه دیگری هست برای it's another term for I missed it. That's mindfulness is another way of speaking about pure awareness. Okay. در واقع بهوشیاری راه دیگه‌ای هست برای صحبت کردن در مورد یک هوشیاری خالص. And so again, as I said, this is something that is innate to all of us as human beings. We have it. It's not something we have to get. We just have to learn how to make use of it more or less. And that's what mindfulness actually helps us to cultivate as a practice. و همینطور که پیش از این هم گفتم، این ذاتی ما هست. این چیزی نیستش که ما باید بریم به دستش بیاریم یا براش کاری بکنیم، و این اون چیزیه که در واقع تمرین بهوشیاری به ما یاد میده. فقط باید یاد بگیریم این ظرفیت ذاتی که از قبل در ما وجود داره رو چطوری ازش استفاده کنیم. And taking some time every day, I usually do it early in the morning as a kind of way of tuning the whole day, tuning my instrument for the whole day. This is a formal practice that we cultivate through, as I said, stopping and becoming really, really still. But rather than falling asleep, we're working at actually the exact opposite. We're working at actually falling awake. و در واقع این تمرینی هستش که هر روز میتونیم یه مقدار زمان براش بذاریم. کاری که من انجام میدم صبح هستش که این کار رو میکنم، و در واقع کاری که میکنیم اینه که به جای اینکه بخوابیم در یک وضعیت با اینکه چشمامون بسته است و در حالت سکون و سکوت قرار داریم، به جای خوابیدن بیداری رو داریم تجربه میکنیم. And just so it's clear, for those of you who are not familiar with it as of yet, my working definition for mindfulness, having said that really it's just awareness, my working definition for mindfulness is that it's the awareness that arises from paying attention on purpose in the present moment and non-judgmentally, which is exactly what we've been doing for the past 10 or 15 minutes. و تعریف، هرچند که قبلا هم گفتیم که به هوشیاری موضوعش هوشیار بودن هست، ولی تعریف کاری من از به هوشیاری این هستش که در واقع بدور از هر گونه قضاوتی داریم در واقع far from any judgment, but I have some fragmented voice here. Sorry. Yeah, no worries. Paying attention
on purpose, in the present moment, and non-judgmentally. در واقع تعریف کاریشون توجه کردن به لحظه حال به دور از هر گونه قضاوتیه. این تعریفیه که از به هوشیاری میدن. And non-judgmentally does not mean that you won't have judgments. You will have tons of judgments because we all do all the time. و دور از قضاوت بودن معنیش این نیستش که ما هیچ داوری در مورد هیچ چیزی نداریم. ما صدها داوری در مورد هر چیزی در هر لحظه انجام میدیم. But what we're inviting of ourselves is to actually not judge how judgmental we are and just suspend judgment as best we can and rest in and keep coming back to our capacity to inhabit our own awareness, the field of our own awareness. I have the voice fragmented. Sorry, John, you need to repeat yourself because I have the broken voice here. Oh, I'm so sorry that you're having broken voice. So I've already asked someone here to see if they can fix it. Okay. It just happens for some fractions of a second. Yeah, no, but it makes it very hard to understand the coherence of anybody talking. So basically what I'm saying is that when I say the word non-judgmental, I don't mean that we won't have judgments. We're very, very judgmental, all of us are. As I said, we like certain things, we don't like other things. But what we're trying to do is suspend that judging factor so that we can just see things more as they are without getting in our own way. من معذرت خواهی میکنم ازشون خواستم دوباره تکرار کنن چون من یک مقدار صدا رو خوب نمیشنیدم. تکرار میکنن که چیزی که منظورشون از این قضاوت نکردن این نیستش که ما اصلا قضاوتی نمیکنیم چون این کار رو در واقع ما انجام میدیم به هر حال. چیزی که میخوان بگن اینه که این قضاوت کردن خودمونم که ما چرا داریم قضاوت میکنیم رو برای در واقع مدتی بذاریم کنار و چیزها رو اونجوری که هستن در واقع ببینیم. So as I said, this is something of a radical act for us because we're so busy doing all the time that to stop the doing very brief period of time and drop into being is really rather unusual. And actually to cultivate intimacy with silence, with stillness, is basically the same thing as cultivating intimacy with mindfulness or awareness. و همینطور که گفتم این میتونه یک کار خیلی رادیکالی در واقع به نظر برسه به خاطر اینکه همه ما مرتبا مشغول هستیم با در واقع این قضاوت کردن ها و اینکه در واقع تصمیم میگیریم که این کار رو انجام ندیم، اینکه پرورش بدیم این حالت سکون و سکوت رو در واقع مساوی هستش با پرورش دادن اون به هوشیاری. So, is it going okay now, Samane? Or it's still a problem? I don't know if you can hear me, but I can't hear you now. I can hear you perfect. We have some breaks in the internet. Yeah. I'm so sorry. But we'll just deal with it because, you know, if it's not one thing, it's another. And this is really the power of mindfulness, is to hold things as they are, not as we would like them to be, and try to make the best we can of sometimes very, very stressful and difficult situations. Did that come through? No, John. They're asking me to wait for a second. They're fixing something here. Can we wait for a second? Sure. We do get a message of unstable internet connections. I don't know from what side it is, but right now it's good. Okay, yeah, I'm hearing you just fine. Can you hear me just fine? Now it's okay, but John, when you're talking at some point, it's very fragmented. My side. I'm so sorry. We were asked at the beginning of the session to slow down the conversation because of the gaps. When we slow down a bit. You're breaking up for me now. Yeah, it's no good. Yes. Okay.
Yeah, it's no good for me either. No. It must be the snowstorm in Boston and in Lexington. No, it stopped snowing. Don't blame it on Lexington. I don't know. You know, but I feel like, you know, this is perfect in a way, because part of this is how do we deal with stress? Can you hear me? How do we deal with stress? Okay. Yes. So this is stressful, right? Because we don't want this to be happening. Yes. Let me translate this part that I get. Because چیزی که دارن میگن که اتفاقا این خوبه به خاطر اینکه راجع به استرسه و این مشکل فنی که پیش اومده در واقع همه ما رو دچار استرس کرده، چون ما نمیخوایم این اتفاق بیفته ولی به هر حال افتاده. We've checked the So if I can continue. Go ahead, please. Yeah. Can I just continue? Yes. Yes, please. We'll just do the best we can. And again, this ties into it because in terms of applications, because the real meditation practice, the real mindfulness practice is not just sitting like this and dropping into silence. I'll let you translate, then I'll continue. I want to take it out. It's gone. They're having technical issues apparently, but everything seems to be fine from this side. It's just well, it seems to be fine. Yeah, I don't know. It seems to be fine from this side too. Okay. I think now it's okay. Now it seems okay. Okay. Well, Yeah. I was just saying that the mindfulness practice that we just engaged in, which involves stopping and becoming still and dropping in on our experience, that's something that we can do all day long. میخوام بگم این در واقع کاری که همین الان، این تمرینی که همین الان انجام دادیم، در واقع ساکن شدن، سکوت کردن و عمیق شدن در درون، یه چیزیه که در کل طول روز میتونیم انجام بدیم. That means that we can cultivate mindfulness virtually in every waking moment. این معنیش اینه که در هر لحظه بیداری هم میتونیم این هوشیاری رو در خودمون پرورش بدیم. And that can have an enormous effect on how we live our lives and the amount of stress and pain and suffering we experience. و این میتونه تأثیر بسیار عظیمی داشته باشه برای اینکه ما زندگیمون رو چطور پیش میبریم در مواجهه با درد، استرس و مشکلات. And there's a growing body of evidence that suggests that cultivating mindfulness in this way can actually influence your health. و در واقع شواهد علمی بسیار زیادی وجود دارن که نشون میدن در پرورش دادن هوشیاری به این شکل میتونه بر سلامت شما تاثیر زیادی داشته باشه. Your mental health, your physical health, and for that matter, the health of your family and your connections with other people, your social connections. سلامت روانتون، سلامت جسمیتون و در واقع سلامت خانواده‌تون، روابطتون با افراد دیگه، روابط اجتماعیتون همه تحت تاثیر قرار میگیرن. It can influence anxiety and depression and greatly free you up from being a prisoner of your own anxious thinking or depression.
میتونه بر اضطراب و بر افسردگی در واقع تاثیر بذاره و شما رو آزاد بکنه از زندان فکرهای حاصل اضطرابتون و از افسردگیتون رها کنه شما رو. It can also help you in terms of seeing other people more with greater compassion, with greater kindness. و به شما کمک میکنه آدم‌های دیگر رو با شفقت و با مهر بیشتری بهشون نگاه بکنید. And not only that, and you'll hear this from another presenter, Chris Germer, you can be more compassionate and you can cultivate greater compassion towards yourself. و اینو می‌بینید که نه تنها میتونید شفقت بیشتری داشته باشید نسبت به دیگران، نسبت به خودتون رو هم میتونید شفقت بیشتری رو پرورش بدید. So in general, the fact that mindfulness has been part of medicine now for almost 40 years, it has really created a kind of new field within medicine and really a revolution in medicine that allows medical patients to actually become much, much more active participants in their own trajectory towards greater levels of health and well-being through collaborating with their doctors, but not leaving all the responsibility to their doctors. و این واقعیت که در 40 سال گذشته به هوشیاری جزئی از پزشکی شده، این یک انقلابی هستش که حالا بیماران به جای اینکه کل مسئولیت رو به تیم پزشکیشون بسپارن، خودشون جزئی از این فرایند درمان میشن و درش مشارکت دارن. از این جهت این اتفاق در واقع انقلابی بوده. And you can learn all of this in 8 weeks. By going to the MBSR program at Ateya Hospital or any other place and really throwing yourself into the practice almost as if it was a laboratory and an experiment. And after the 8 weeks are over, you can see whether it was of value for you. But during the 8 weeks, it's really, really, really important for you to just keep up the mindfulness practice, whether you feel like it or not, and whether you actually enjoy it or not. There's a certain discipline involved in the cultivation of mindfulness, and we've seen tens of thousands of patients go through the program and be able to really do this and benefit from it. و شما میتونید از طریق این برنامه 8 هفته‌ای MBSR در بیمارستان آتیا یا هر جای دیگه‌ای که ممکنه برگزار بشه همه اینها رو در واقع در موردش یاد بگیرید و تجربه بکنید و مثل یک آزمایش، مثل یک آزمایشگاه باهاش برخورد بکنید و در نهایت در پایان این 8 هفته ببینید که آیا این تأثیری در شما گذاشته، چیزی رو احساس کردین، چون صدها هزار بیمار هستن که دارن در جاهای مختلف از این روش بهره مند میشن و شما هم میتونید در واقع در این 8 هفته بهش به صورت یک آزمایش نگاه بکنید و ببینید که چی تجربه میکنید. اما برای پرورش این هوشیاری نیازمند یک میزان از دیسیپلین و نظم و انضباط هم هستید. And in terms of depression, let me say that the next speaker in the series, Willem Kijken, is a world expert, both scientist and clinician, in terms of depression and its treatment through mindfulness-based cognitive therapy. And he will have a lot to say about the power of mindfulness for dealing with what's called depressive rumination and the downward spiral of serious major depressive disorder. و در مورد افسردگی یا دیپرشن نکته که میخوام بگن، سخنران بعدی که در این مجموعه وبینارها همراهی خواهند کرد دانشمند هستند، کلینیشنی هستند که در زمینه بهوشیاری و افسردگی در واقع تخصص خیلی زیادی دارن و به شما توضیح خواهند داد که چطور کسانی که از ناهنجاری‌های حاصل افسردگی رنج میبرن به وسیله درمان‌های کاگنیتیو یا شناختی و به کمک به هوشیاری میتونن درمان بشن. این نوید رو در واقع دارن میدن برای برنامه بعد. And another speaker in the program, Nancy Bardicke, will talk about its applications in childbirth, which are really, truly extraordinary.
and also its applications once the child is born, namely in bringing greater mindfulness into family life and parenting. و سخنران سوم در واقع راجع به موضوع دیگه صحبت میکنن که مربوط میشه به زایمان، تولد کودک، که بسیار موضوع جذابی هستش و بعد از اون ادغام کردن به هوشیاری در خانواده، مسائل مربوط به فرزند پروری و موضوعی که در واقع وبینار سوم رو در بر میگیره. And when you listen to her, you'll see that Nancy Bardacke is a true genius and really a remarkable person who's transformed our relationship to the whole question of the challenges of not only parenting but of childbirth. و وقتی نانسی باردکی در واقع همون سخنران سوم رو بهش گوش میدید متوجه میشین که یک نابغه است که کل درک ما رو، فهم ما رو از مسائلی مثل فرزند پروری و تولد کودک کلاً متحول میکنه. So I'll just say one more thing about mindfulness in medicine, and then we can maybe have questions and get a conversation going among the various people. On my screen, it tells me that there are 95 people tuned in at the moment. اگر که موافق باشید من یک نکته آخر رو در مورد بهوشیاری و پزشکی خدمتتون میگم و بعد میریم سراغ پرسش‌ها، چیزی که الان دارن میبینن روی اسکرینشون. اگر درست متوجه شدم 95 نفر در واقع الان دارن دنبال میکنن این وبینار رو. And the only thing I want to say is that you know the mindfulness is we lost John. We lost you. John, we lost him. John, we lost you. John, can you repeat, please? Yeah, I'll come back on. Yeah. Are you there? We just found out that the internet is fine on both sides. There is a problem with Zoom, with the platform we're using. So right now, the technical, yes. Wow. So I'm still here, is that right? Yes. So all I want to point out is that the words medicine in English, the words for medicine and meditation come from the same deep Indo-European root, which of course Farsi also comes from this deep Indo-European oral language, so to speak. I'll let you translate that and then I'll continue. Yes. چیزی که نکته آخری که میخواستن عنوان بکنن این بودش که کلمات medicine به معنی پزشکی و meditation به معنی مراقبه در انگلیسی هر دو ریشه مشترک ایندو یوروپیان دارن که در واقع فارسی هم همین ریشه رو داره. So in English, the word medicine and meditation both come from this deep Indo-European root. And the deep Indo-European root, the Latin root means to measure, but the deep Indo-European root means, I'm sorry, the Latin root means to cure, but the deep Indo-European root means to measure. توضیحی که میدن هر دو کلمه meditation و medicine در انگلیسی اگر به ریشه لاتینش نگاه بکنیم به معنی کیور یا درمان کردن هستش، یعنی این معنا رو به عنوان معنای ریشه‌ای دارن و توی مفهوم ایندو یوروپیانشون به معنی سنجیدن یا اندازه گرفتن measure. So you might ask, well, what does either medicine or meditation have to do with measure? And the answer is nothing if you're thinking of measure as a kind of external standard that you hold up to measure length or volume or something like that, or weight. خب شاید حالا این سوالو بپرسیم که meditation و medicine پزشکی و مراقبه چه ربطی دارن به سنجیدن و شاید به عنوان یک عامل بیرونی، به عنوان یک سنجه بیرونی بهش بتونیم نگاه بکنیم، مثلا که وزن رو میسنجیم، طول رو میسنجیم، عرض رو میسنجیم، یک ابزار بیرونی برای سنجیدن چیزی.
The deep Indo-European root is pointing to a more Platonic notion of measure, and that is that everything has its own right inward measure, we could say. در واقع یک مفهوم یه مقدار توی این حالت یه مفهوم افلاطونی داره، انگار که هر چیزی در درون خودش یک سنجه عمیقی از خودش رو نهفته داره. And medicine is the restoring of right inward measure when it is disrupted. و حالا پزشکی یا مدیسن در واقع وقتی که یک چیزی دچار اختلال میشه، مختل میشه، میتونه به عنوان اون سنجه درونی عمل بکنه. And of course, the tools that medicine has at its disposal, and they're quite wonderful tools, are surgery, when surgery is called for, and drugs. و ابزارهایی که در واقع پزشکی در اختیار داره که حالا اینا ابزارهای موقتی هستن، وقتی عمل جراحی هستش، ابزارهای عمل جراحی و دارو. And what does meditation have to do with right inward measure? Well, the cultivation of mindfulness, for instance, leads you to realize your own right inward measure, to recognize that you're already okay. No matter what's wrong with you, as I said, there's more right with you. And that, so meditation really means the direct perception of your own wholeness, your own right inward measure. و حالا به مدیتیشن که میرسیم، مدیتیشن در واقع اون ابزار دریافت مستقیم شماست از اون چه که در کلیت شما داره اتفاق میفته. اون هم یک ابزار درونی هستش و همونطور که قبلا اشاره کردن، اشاره میکنم به اون بخش صحبتشون که گفته بودن که وقتی نفس میکشین یعنی همه چیز هنوز چیزای خوب بهتر بیشتره، میگن این رو به شما نشون میده. مدیتیشن این کلیت رو به شما نشون میده. از این جهت یک سنجه است، یک ابزاره. So these are really universal characteristics of our humanity that we're beginning to learn something about and learn what the potential psychological and medical value is of these disciplines to cultivate greater awareness. پس اینا همه کیفیت‌های انسانی ما هستن که در ما وجود دارن و میخوایم سعی بکنیم با پرورش دادن این هوشیاری بتونیم ازشون در حوزه‌های روانی، در حوزه‌های پزشکی یا فیزیکی ازشون بهره مند بشیم. کاری که میخوایم بکنیم اینه که اونها رو پرورش بدیم، این چیزهایی که از قبل در وجود ما هستن به عنوان انسان. And really I should say greater embodied awareness, because it really means that we're bringing our awareness into our own body. و شاید بگم که هوشیاری تجسد یافته بیشتر، چون کاری که ما داریم میکنیم اینه که اون آگاهی رو بیشتر وارد جسممون، وارد بدنمون میکنیم، اون هوشیاری رو. And therefore living our lives as if they really mattered, rather than running through all our moments to get to better moments at some other time, which is really an exercise in futility and unhappiness. و در واقع جوری زندگی بکنیم، بتونیم جوری زندگی بکنیم که انگار هر لحظه اون لحظه‌ای که اهمیت داره، به جای اینکه بدویم به دنبال لحظه‌ای بهتر از اون لحظه‌ای که الان داریم که یک کار بیهوده و عبث و هدر دادنه. And I'll just say one more thing, and that is about the natural world, because I understand, although I've never been there, that Iran is an incredibly beautiful country with enormous, beautiful landscapes, mountains, lakes, rivers. And, you know, nature plays a very, very big part in healing. And why? Because nature is always in the present moment. If you go and stand by a tree or gaze at a mountain or look at a brook or a river, it's always in the present moment. And we can learn a lot or feel restored when we get into nature and we don't bring our technology, we don't bring our laptops and our phones and so forth, and we just reconnect with the analog world and with the natural world where we actually feel at home.
و اشاره میکنن که به هر حال ایران سرزمین بسیار زیبایی هستش، طبیعت زیبایی داره و میگن که اگر به طبیعت نگاه بکنیم طبیعت همیشه در لحظه حال هستش و توصیه میکنن که به طبیعت بریم. وقتی که به یک کوه خیره میشیم، وقتی که به یه منظره طبیعی نگاه میکنیم، به اون سیستم آنالوگ خودمون وصل میشیم، به جای اینکه بخوایم موبایلمون، لپتاپمون، وسایل تکنولوژی رو با خودمون همراه بکنیم، وقتی این کار رو میکنیم احساس میکنیم تو خونه هستیم، احساس راحتی میکنیم چون با طبیعت هستیم و طبیعت همیشه در لحظه حال حضور داره. Okay, so let's stop for now because you've probably gotten the impression that I could talk about this forever, and there are so many different elements to it that I could just go on and on and on, especially if Zoom were actually working well. But I don't want to do that, and instead I would like to really open it up for a conversation and for inquiry and for questions that you might have, because my hope is that if you are touched by this entire series, that you will bring greater mindfulness into your own life in ways that will hopefully improve and enhance your health, your well-being, your relationships, and your love for life and for nature. And so let's open it up to questions. در واقع گفتن که اجازه بدین که سوال‌ها رو شروع بکنیم چون مؤلفه‌های زیادی هستن، چیزای زیادی هستن که ایشون دلشون می‌خواد راجعش صحبت بکنن و میتونن همچنان ادامه بدن به صحبت، ولی ترجیح میدن که یک گفتگویی شکل بگیره و اگر جستجویی هست، سوالی هست، به اون پاسخ بدن و میگن اگر که در این به هر حال به این برنامه علاقه‌مند باشین، این برنامه به هوشیاری میتونه زندگی شما رو، روابطتون و ارتباطتون با طبیعت، همه اینا رو تحت تاثیر قرار بده. به هر حال الان صحبت رو میخوان تموم بکنن برای اینکه پرسش ها رو شروع کنیم. I have a question for you, John. Thank you so much for this. It easily put one on a mute when you speak about these things. It's hard to speak. But something that is coming up a lot in my practice and in my teaching is this importance of resting in awareness that you've been talking about for years. But it's just surfacing in my own practice and in my workshops that this is very integral to what we are doing here in practicing mindfulness. The resting itself, I think it lost you. I didn't hear a word. Okay. Didn't hear a single word you said. Yeah, okay. So start over. Okay, yeah, I was referring to this, you used it in the drill today too, resting in awareness. Do you hear me, John? I think it's breaking off again. Okay. Oh, you lost it. Okay, I'm back. Okay. Are you there? Yes, I'm here. It shut down and came back up. Okay. Are we good? Start over because I didn't hear anything you said. Yeah. I was talking about this idea or this suggestion that you make throughout your practice, that resting in awareness, and you've been emphasizing this for years. But it's coming up in my own practice and my teaching. Can you open that up? What do you mean by resting in awareness when we are looking inside? I think this is very integral to, very important in a sense in our practice, that we learn to rest. Yes. سوالی که پرسیده شده اینه که خیلی زیاد جان درباره آرام گرفتن در هوشیاری صحبت میکنه و خواسته شده که بیشتر در این مورد بتونه توضیح بده، به خاطر اینکه این یک بخش جدایی ناپذیر از تمرین به هوشیاری هستش که ما انجام میدیم و در واقع پرسشگر اینو میپرسه که این موضوعی که چه در کارش در واقع خیلی زیاد پیش میاد به این موضوع برخورد میکنه و میخوایم که جان بیشتر توضیح بده که چطور میشه در واقع در هوشیاری آرام گرفت. Well, it's really emphasizing a way of being and a way of being in relationship to experience. So what resting in awareness really means is that
a lot of the time when experiences come up and they're stressful, or we don't like them, or they're unpleasant, and then we pursue them. You're having a bad connection again, John. Yeah, I see that. It comes in waves, like everything else, I think. Yeah. Do you want me to say it again? Yes, Please. I'm going to turn off my video to give you a better, better. Okay, maybe that will help. Let's try that. Okay. So what I was saying is that very often we get so carried away by our stress and what we like and want to pursue, and what we don't like, we want to push away, that we're really off balance all the time. And what resting in awareness means is to actually learn how to hold whatever is unfolding, whether it's pleasant or unpleasant, in awareness, and just realize that it is simply this way. It doesn't mean you can't act to make changes in one way or another, but before acting to change your relationship with things, you have to recognize your relationship to things. And that's where resting in awareness, that we can learn actually at home with the and what we fear. چیزی که در مورد آرام گرفتن در هوشیاری میگن خیلی وقتها ما در واقع خیلی زیاد تحت تاثیر استرس قرار میگیریم، تحت تاثیر دنبال چیزهایی هستیم که دوست داریم و میخوایم از چیزهایی که دوست نداریم خودمون رو دور بکنیم و معمولا تعادل یا توازنی برقرار نیست. منظور از آرام گرفتن در هوشیاری اینه که وقتی با چنین موقعیت‌هایی روبرو میشیم اونها رو همونطوری که هست ببینیم، ولی معنیش این نیستش که نمیتونیم عمل بکنیم. میتونیم عمل بکنیم، میتونیم براش کاری بکنیم، ولی پیش از اون باید بتونیم این ارتباط رو ببینیم و تشخیص بدیم. این چیزیه که در مورد آرام گرفتن در هوشیاری منظور نظرشون هست. And increasing practice, you can get better and better at learning how to rest in awareness, and then you become much more effective at dealing with the life that you're experiencing rather than completely being in your head all the time, unhappy because it's not the way you want it to be when it already is this way. و هرچه که بیشتر تمرین میکنیم به صورت مؤثرتری میتونیم آرام بگیریم در هوشیاریمون و به جای اینکه مرتباً در ذهن خودمون زندگی بکنیم و بگیم که چرا چیزها اونجوری که ما انتظارش رو داریم اتفاق نیفتادن، میتونیم اون لحظه رو، اون وجود رو تجربه بکنیم. It also doesn't mean that when you cultivate mindfulness, you get more stupid or unwilling to actually deal with significant problems. In fact, quite the opposite. You get smarter because you're recruiting multiple intelligences to bring to the problems and the health conditions that you're facing. و معنیش نیستش که شما وقتی تمرین به هوشیاری انجام میدین آدمی هستین که دیگه چندان مثل آدم ابله رفتار میکنید یا خیلی باهوش نیستین. اتفاقا آدم اسمارت‌تر، باهوشتری خواهید بود به خاطر اینکه از در واقع انواع مختلف هوش رو در کنار هم قرار میدین برای اینکه بتونین یه مسئله رو باهاش روبرو بشین. در واقع اینتلیجنس های مختلف رو کنار هم قرار میدین و ازشون استفاده میکنید. And the more you practice, the more you cultivate that kind of familiarity with what resting in awareness really means, because you can feel that you're at peace, you're at rest. و هرچه که بیشتر تمرین بکنید میتونید احساس بکنید معنای آرام گرفتن در هوشیاری رو، چون میتونید اون آرامش رو، اون آرامی رو احساس بکنید. Independent of the circumstances. حالا بسته به شرایط. Yes. Another question or somebody else asking? Yes, there is a question. The question is, if mindfulness is a mainstream into various schools of psychology, it might be altered and or diluted, and disagreements on the practice will happen. How can this be avoided, John?
سوال دومی که پرسیده میشه اینه که اگر که به هوشیاری بخواد تبدیل بشه، بست پیدا بکنه به روانشناسی، این به خاطر اینکه ممکنه توافق وجود نداشته باشه بر سر این تمرین یا یه سری اختلافات نظر وجود داشته باشه، بعد ممکنه این مفهوم یا تضعیف بشه یا دچار تغییر بشه. میپرسن که نظر ایشون چیه؟ This is really a fantastic question because you know, oh no, you don't have him. We lost John. I'm going to leave my video. It really doesn't have the power that it really has. John, I'm sorry. I think you need to repeat because again we lost you for a few seconds. No worries. I will. This is really a fantastic question because as we all know, when something has great value, but then it's brought into mainstream culture, often it's either diluted or polluted by people trying to make money off it or trying to exploit it in one way or another, or who simply don't understand it, but want to profess it. این سوال بسیار عالی هستش. شما میدونید معمولا وقتی که یه چیزی بس پیدا میکنه به فرهنگ عامه، آدما به روش‌های مختلفی ممکنه بخوان ازش سوء استفاده بکنن، ازش پول در بیارن یا کارهای اینچنینی بکنن. So the only way to really protect against this, and I've written papers about it, is not to, you know, fight with people who claim to be teaching mindfulness when they really aren't. پس من یک راهی که میشه با این مسئله مقابله کرد و من مقاله های زیادی در این زمینه نوشتم اینه که نه اینکه بجنگیم با آدمایی که نمیدونن در واقع به هوشیاری چیه و دارن سعی میکنن تدریسش بکنن. این کار رو نمیخوایم بکنیم. The only real solution to that problem is to cultivate mindfulness yourself as deeply as you can, especially if you're a psychologist, so you understand it from the inside rather than just from books and from reading scientific papers. You have to actually exercise the muscle in order to even know what true mindfulness really is. تنها راه حلی که برای این مسئله هست اینه که شما خودتون، مخصوصا به عنوان کسی که در زمینه روانشناسی کار میکنه، به هوشیاری رو تمرین بکنید، عمیقاً در خودتون نهادینه بکنید و بتونید از درون متوجه بشید که به هوشیاری چیه، به جای اینکه بخواید اطلاعاتتون رو از کتاب و در واقع دانش این چنینی به دست بیارید. And ultimately we're talking about wisdom here, and we're talking about a deep recognition of the nature of self, which is the core, as I said, of the field of psychology. And this is non-trivial and very, very important to cultivate from the inside rather than just through your own thought processes. و چیزی که اینجا در موردش صحبت میکنیم خرد هست و اون بینش عمیق درونی هست. اینا همه حوزه های کاری روانشناسی هستن. پس خیلی اهمیت داره که بدونیم اینا چیزهای پیش پا افتاده بی اهمیتی نیستن و باید خودمون تجربهشون بکنیم و عمیقاً در خودمون نهادینه کنیم. Did that answer the question? این پاسخ سوال بود؟ Amir, you're mute. Amir? Yeah, I see you. I'm sorry. I say yes, John. Yes. Yeah. Okay. Yes. There is another one. I think this, the question is mindfulness-based care. To what extent is it behavioral and to what extent cultural? سوال بعدی این هستش که به هوشیاری تا چه حد رفتاریه و تا چه حد فرهنگیه. I'm not sure I understand that question. مطمئن نیستم سوال متوجه شده باشم. Okay, the same person has another question. I will have a go though. Yes. No, why don't I just say, try to address it, that the beauty of awareness is that it is universal. So it's not
it's not strictly speaking bounded by culture. زیبایی به هوشیاری این هستش که همگانی و جهانیه و اینطور نیست که منحصراً در قید و بند یک فرهنگ باشه، محدود به یک فرهنگ باشه. And in terms of changing our behavior, you know, of course, there is a whole field in psychology that is behaviorist in orientation, and then there's cognitive behavioral psychology and so forth. و از منظر روانشناسی یک حوزه وسیع در روانشناسی هست که به رفتارشناس ها رو در واقع در بر میگیره و حوزه بزرگ دیگه‌ای هست که رفتارهای شناختی رو بهشون میپردازه. But as I said, the field of mindfulness that's arising has the potential to actually transform our understanding of the discipline of psychology enormously and give us a much deeper understanding of the universal nature of the human being and what we call the self. اما همونطور که قبلا گفتم به هوشیاری این ظرفیت رو داره که درک عمیق‌تری از روانشناسی به ما بده و از همگانی بودن اونچه که در انسان وجود داره، اون چیزی که ما بهش میگیم self یا خویشتن، خود. That does not mean that there won't be unique cultural elements and contributions to this field. این معنیش این نیست که مؤلفه های خاص فرهنگی در این حوزه دخالتی ندارن. Just as every language that people speak on earth has its own deep subtleties and cultural sort of uniquenesses, so that would be true for when mindfulness is brought to different cultures. Every culture, in some sense, puts its own stamp on it in a way that enhances it. همونطور که هر زبانی ظرافت‌های خودش رو در این جهان داره، به هوشیاری هم در هر فرهنگی دستخوش اون ظرافت‌ها میشه، ظرافت‌های فرهنگی که به هوشیاری رو تقویت میکنن، ارتقا میدن. And we could think of this as, if you will, the poetry of mindfulness. و اگر بخوایم میتونیم بهش مثل شعر به هوشیاری نگاه بکنید. So Iranian poetry might be very different from English poetry. شعر فارسی ممکنه خیلی متفاوت باشه از شعر انگلیسی. But they both, in some sense, transcend our merely cognitive and intellectual understanding of what it means to be a human being. ولی هر دوی اونها به یک ترتیبی فراتر میرن از اون چیزی که ما به عنوان توانایی‌های شناختی و انسانیمون درک می‌کنیم. از اینها فراتر میرن، چه شعر فارسی باشه چه شعر انگلیسی. So it's really interesting to me that mindfulness is becoming a global phenomenon. و برای من بسیار جالبه که به هوشیاری داره تبدیل میشه به یک پدیده جهانی. And yet every single culture in some sense is connecting with it in a deep way that will amplify its beauty. و در عین حال هر فرهنگی به شیوه خودش بهش وصل میشه و زیبایی اون رو دوچندان میکنه. I love that. من خیلی اینو دوست دارم. And ultimately, I have taken more and more to saying that mindfulness really is a love affair. It's not just a radical act of sanity, but it is a radical act of love to connect with the world inwardly and outwardly in these ways. و بارها و بارها گفتم به هوشیاری یک رابطه عاشقانه است، یک اتفاق از سر عقلانیت نیست، یک رابطه بر اساس عشق که به ما اجازه میده در واقع با درونمون و با دنیای بیرون بهتر وصل بشیم. And I would think that Iranian culture has an enormous amount to contribute to the flowering of this domain in the world in the coming decades. و من فکر میکنم که فرهنگ ایرانی پتانسیل بسیار عظیمی داره برای اینکه در دهه‌های آینده به شکوفایی این موضوع کمک بکنه، شکوفایی به هوشیاری.
That raises a question for me, John. Is that why you've been using mindfulness and heartfulness together many times in your speeches, in your... Yeah. آیا این سوال دیگه رو برای من به ذهن من میاره؟ آیا به همین خاطره که بهوشیاری و دلهوشیاری رو در خیلی از صحبتاتون در کنار هم میارین؟ Well, yes, it is. In English, there is no word heartfulness in English. I made it up. هیچ کلمه‌ای در انگلیسی به شکل heartfulness یا دلهوشیاری، اون چه که در فارسی ترجمه میشه، وجود نداره. میگن من خودم این رو ساختم. I don't know if it's true in Farsi, but in many East Asian languages, the word for mind and the word for heart is the same word. Is that true in Farsi too? No, we have two different words actually. Okay. میگن که در خیلی از زبانهای آسیای شرقی واژه‌ای که برای مایند به معنی ذهن و هارت به معنی قلب استفاده میشه یکی هست و پرسیدن آیا در فارسی هم همینطوره که توضیح دادیم نه، ما کلمات جدا داریم. So I like to say to people in English when I'm, teaching or guiding retreats or meditation practices, I like to say that when you hear the word mindfulness in English, if you're not also hearing inwardly the word heartfulness, you're not really understanding it, because otherwise you'll make it into some cold, clinical, conceptual process when it really is a process of the heart. و معمولا در برنامه‌های خلوت‌گزینی یا جلسات مراقبه‌ای که برای افراد میذارم بهشون میگم که اگر که شما واژه مایندفولنس به هوشیاری رو میشنوید و همراه با اون هارتفولنس دلهوشیاری رو احساس نمی‌کنید در درونتون، این خیلی چیز درستی نیست، به خاطر اینکه اون وقتی که فقط رو ذهن باشیم این یک یه چیز مفهومی کلینیکی پزشکی رو به ذهن میاره، در حالی که قلب هستش که درگیره. Okay, how much more do you want to go? I mean, I'm perfectly happy to stay here. You have some more questions. Do you have time? Yeah, I do. Sure. I'll connect your talk to the question just raised. What is that black writing behind you? Somebody asked. What does that mean? Okay. یه نفر پرسیده که اون در واقع تصویر مشکی که به نظر میاد حروف چینی باشه پشت سر جان دیده میشه چی هست و آیا معنایی داره؟ I have a friend named Kaz Tanahashi who is Japanese but lives in the US, and he's a wild artist and painter, and he's also a calligrapher. یک دوست ژاپنی دارن به اسم کاستانا هاشی که در امریکا زندگی میکنن، هنرمند هستن و خطاط خیلی خوبی هم هستن. And of course he knows classical Chinese as well. و چینی کلاسیک رو هم خیلی خوب میدونن. So he made a number of calligraphies for me, and the one that you're seeing behind me is the calligraphy for turning. خطاطی های متعددی رو برای جان انجام داده این دوستشون و اون چیزی که شما روی دیوار میبینین به معنای turning یا چرخش هست. But what it actually means, so the pictures in the Chinese calligraphy and Chinese ideograms, they literally mean turning. But what they actually mean when someone reads that word, it means breakthrough. چیزی که یه توضیحی دارم میدن در مورد خطاطی چینی که اون چیزی که به نظر میاد و شما میبینید به معنی چرخ، حروفی که در خطاطی استفاده میکنن چرخش هست، ولی اون چیزی که در واقع معنا میده گذار هست. And I like to think that what mindfulness really does is it helps us in some sense break free of who we think we are and break through into who we actually are, which is much, 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 much bigger. و اون چیزی که به هوشیاری هم انجام میده اینه که ما رو رها میکنه از اون چیزی که فکر میکنیم هستیم
و سبب گذاری میشه به سمت اون چیزی که واقعا هستیم و بسیار بسیار بزرگتر از اون چیزی که فکر میکنیم. And you know, John, I think I tell people here in our programs when they wonder what happens after the 8 weeks. And I think I tell them, I think you come in touch with the real dimension of yourself. That's right. چیزی که من بعد از این دوره 8 هفته‌ای به آدما میگم که چه اتفاقی بعد این 8 هفته میفته، اینه که بهشون میگم شما در واقع در تماس با اون بعد واقعی خودتون قرار میگیرید. So the depression, the anxiety, the pain might still be there, but we are bigger than what we used to be. And اون اضطراب، اون افسردگی، اون بیماری ممکنه هنوز اونجا باشن، ولی ما خیلی خیلی فراتر از اون هستیم. Yeah, you can begin to think of anxiety and depression and anger and all of those things as weather patterns in the mind. میتونین به افسردگی، به اضطراب، به خشم مثل الگوهای آب و هوایی که تو ذهن اتفاق میفتن نگاه بکنید. They're like meteorological disturbances. اینا در واقع مثل اختلالات جوی میمونن. And you don't have to take them personally or believe them. و لازم نیست که خیلی شخصی بهشون نگاه بکنین یا باورشون کنین. Because fundamentally they're not actually personal. چون نهایتاً اساساً اینها چیزای شخصی نیستن. And often we regret them later or feel imprisoned by them forever. و معمولاً بعد یا افسوس میخوریم به خاطر این کار یا تا ابد در بندشون باقی میمونیم. So what mindfulness can give us as both a practice, as a disciplined practice, and as a way of life, and being in relationship to experience, is not getting so caught up in the storms in our own minds. پس چیزی که به عنوان یک تمرین و به عنوان یک در واقع رشته به هوشیاری به ما یاد میخواد بده اینه که توی این طوفان‌هایی که در ذهنمون به وجود میاد اسیر و گرفتار نشیم. And recognizing when we are caught up in the storms of our own minds and therefore being able to maybe free ourselves a little bit more quickly. و اینکه زمانی که توی این طوفان‌ها گرفتار میشیم بتونیم این مسئله رو تشخیص بدیم تا بتونیم هر چه سریعتر خودمون رو ازش خلاص کنیم. It can save your life sometimes. Totally. میگن این میتونه گاهی وقتا زندگیتون رو نجات بده. There's a question, two of them that are really related to our human experiences. And that is, John, how can I stay committed to practice? I keep falling off. دو سوال پرسیده شده که هر دوشون مربوط میشن به اون کیفیت انسانی تمرین. سوالی که پرسیده شده اینه که من چطور میتونم مستمر تمرین رو ادامه بدم چون مرتبا اتفاقی میفته که جدا میشم یا تمرین رو رها میکنم. Okay, this is also a wonderful, wonderful question, and you should know that everybody has trouble with keeping up the discipline of mindfulness practice. خب اینم سوال بسیار بسیار عالیه و باید بدونین که همه این مشکل رو دارن که بخوان یک نظم و دیسیپلینی رو در تمرین به هوشیاری رعایت بکنن. So there are a few things that I might say to help you with that. یه چند کلمه‌ای میخوام بگم شاید بتونم کمک کنم در این زمینه. One is to see it as a love affair, as I was suggesting. یکیش اینه که همونطور که قبلا هم پیشنهاد کردم مثل یه رابطه عاشقانه ببینیمش. A love affair with life itself. یک رابطه عاشقانه با خود زندگی. So the importance of waking up is non-trivial. پس اهمیت بیدار شدن دیگه پیش و پا افتاده نیست. یه کار پیش و پا افتاده نیست بیدار شدن. So you just do it. You don't think about it because as soon as you think about it, you'll think I can do it tomorrow. پس بهش فکر نمی‌کنین، انجام میدین چون به محض اینکه شروع کنین بهش فکر کردن میگین که خب حالا فردا میتونم این کارو بکنم. You have to make the decision that you're going to do it whether you feel like it or not. باید این تصمیم رو بگیرین که چه حس و حالش رو داشته باشین چه نداشته باشین این کار رو انجام خواهید داد.
So for one, it's a love affair, and the other is it's just a discipline that you do because you know that without it, you're going to sleepwalk through most of your life probably. پس یه سر ماجرا اینه که شما مثل یک رابطه عاشقانه ببینینش. قسمت دیگهش اون دیسیپلین یا اون نظم و انضباطه که به خودتون بدین، چون میدونید که اگر این کارو نکنید مثل آدمایی که توی خواب راه میرن، کل زندگیتون رو اینجوری دارین انگار تو خواب راه میرین. And the consequences of sleepwalking through most of your life, whether you think about it in terms of family or in terms of work or in terms about just missing yourself or missing the beauty of the world, those consequences are huge. So it makes the commitment to the discipline of the practice fairly compelling. وقتی به تمام چیزهایی فکر میکنید که توی خانواده‌تون، توی کارتون، توی ارتباطتون با خودتون از دست میره در اثر اینکه زندگی رو اینجوری بگذرونید که انگار مثل یه آدمی هستین که توی خواب داره راه میره، این عواقب رو وقتی بهش فکر میکنید میبینید که یک چاره‌ای نیست مگر اینکه تمرین بکنید. One other thing in that regard, and that is if you idealize the practice and you think you're supposed to have some fantastic experience every time you sit down to practice, then you're going to really create a huge obstacle where it will seem like your practice is boring and it's never good enough and you're not having wonderful experiences, so why bother? و یه کاری که نباید بکنیم اینه که یک تصویر ایدئالی از تمرین برای خودمون بسازیم و فکر بکنیم که هر باری که میشینیم برای تمرین باید یک تجربه بی‌نظیر داشته باشیم و وقتی که اگر این کار رو بکنید این یک مانع خیلی بزرگ برای شما خواهد بود، چون وقتی اون تجربه اتفاق نمیفته فکر میکنید که خب چرا باید همچین زحمتی رو به خودم بدم. But if you don't idealize the practice and what you're quote unquote supposed to be experiencing, then you can actually rest in awareness and realize that whatever is happening is the curriculum, including boredom and discomfort and chronic pain and whatever it is that arises. And your awareness can hold all of that without being at all contaminated by any of it. And therefore you're already free. و اگر که این تصویر ایدئال رو ازش کناره بگیریم و بگیم که این هر چی که میخواد باشه این تجربه، میتونه همراه باهاش کسالت بیاد، میتونه باهاش درد بیاد، میتونه باهاش چیزی بیاد که خیلی مطلوب شما نیست و ولی ازش آگاه باشیم، اون موقع در واقع میتونید تمرین رو ادامه بدین. اگر که از این تصویرسازی ایدئال در مورد تمرین و اون چیزی که شما فکر میکنید باید تجربه شما باشه حتما فاصله بگیرید. So maybe we should just take one more question because we're almost coming up on the 2-hour point and I really want to be sensitive to people's time commitments, especially time. میگن که اگر ممکن هست یک سوال دیگر رو بپرسین چون میخوان که در واقع نسبت به زمانی که افراد دارن میذارن حساسیت دارن و تقریبا ما داریم 2 ساعت رو پر میکنیم. Well, that puts me in hot water, so I have to choose. Okay, I think this is a good one. Say, John, if you are in the moment, if I am in the moment, how can I plan for future? I think سوال اینه که اگر که من در لحظه هستم چطور میتونم برای آینده برنامه‌ریزی بکنم؟ When it's time to plan, you're planning in the present moment. So there's no problem at all. پس وقتی زمان برنامه‌ریزی برسه شما در همین زمان دارین برنامه‌ریزیشو میکنید. No problem at all with planning in the present moment. Part of the problem is that we're planning all the time and not even knowing that we're never in the present moment. هیچ اشکالی وجود نداره و هیچ مشکلی هم نیست که شما در زمان حال برنامه‌ریزی بکنید. مشکل اینجاست که ما همیشه داریم برنامه‌ریزی میکنیم بدون اینکه بدونیم در زمان حالیم. So even your planning can be incorporated into your mindfulness practice. پس حتی برنامه‌ریزی کردناتون هم میتونه در واقع جزئی از تمرین بهوشیاریتون بشه. But since we're very bad at predicting the future, it's really important to sort of realize that
even planning, to say nothing of worrying, to a large extent is overblown. It's like, you know, to a certain degree, we may be wasting our time because even with the planning, we plan for things not really taking all the different elements into account, so that often our plans are not really smart enough to be operationalized. و از اونجا که ما در پیشبینی آینده خیلی بد هستیم در برنامه ریزی کردن، حالا خیلی راجع به نگرانی ها صحبت نکنیم، اونا رو هم بذاریم کنار، وقتمون رو برای برنامه ریزی چیزهایی میذاریم بدون اینکه مؤلفه های مختلف رو در نظر بگیریم، چیزهایی که اصلا نیازی نیستش که براشون بخوایم برنامه ریزی بکنیم. On the other hand, if you trust in the present moment and really learn to reside in the present moment, it has such a profound effect on the next moment that you can actually influence the future in fantastic ways by cultivating intimacy and wisdom in this one. در حالی که اگر شما اطمینان داشته باشین، ایمان داشته باشین به لحظه حال، این لحظه چنان تأثیری بر لحظه بعد میذاره که در واقع آینده رو بدون اینکه شما بخواید براش برنامه ریزی بکنید به اون شکلی که باید اتفاق بیفته برنامه ریزی میکنه و این تأثیر همینجور ادامه پیدا میکنه. Sorry. No worries. So Amir, maybe in the last few moments we can once again drop out of the conversation and drop into silence and wakefulness together. Would that be all right? Yes. For a few minutes. برای چند دقیقه آخرم خوبه که از این مکالمه فاصله بگیریم و در واقع بریم به درون. فقط برای چند دقیقه دوباره همون تمرینی که در ابتدا کردیم رو تکرار میکنن. You don't even have to close your eyes. حتی لازم نیست چشاتون رو ببندید. But just bring awareness to the body sitting here, staring at the computer. در حالی که داریم به کامپیوترتون خیره شدیم، هوشیاریتون رو به سمت بدنتون بیارید. And noticing how you feel in this moment. و توجه بکنید که در این لحظه چه احساسی دارید. Can you feel the breath moving in your body? میتونید تنفس رو که داره توی بدنتون حرکت میکنه، نفس رو احساس بکنید. And can you hear the thoughts moving in your mind? و میتونید فکرهایی که تو ذهنتون دارن حرکت میکنن رو بشنوید. And can you be the awareness, so to speak, that can hold all of that without getting caught in any of it? و میتونید در هوشیاری باشین که در عین حال که به همه اینها توجه دارین درگیر یا گرفتار هیچ کدوم از اینها نشید. Can you be here in such a way that there really truly is no place to go? آیا میتونید در این لحظه به گونه‌ای باشین که انگار هیچ جای دیگه‌ای نیست که بخواید برید؟ Nothing to do in this moment. در این لحظه هیچ چیزی نیست که بخواید انجام بدید. And know something special that you're supposed to experience. آن چیزی و هیچ چیز ویژه‌ای هم نیست که قرار باشه شما تجربهش بکنید. But instead, noticing and really appreciating that everything that you're experiencing is incredibly special. و در عین حال در عوض توجهتون به اون باشه که هر اونچه که در حال حاضر دارید تجربه میکنید به شدت ویژه است. Awareness itself is incredibly special. هوشیاری خودش به خودی خود به شدت چیز ویژه‌ایه. Seeing, hearing, smelling, tasting, touching. Miracles, incredibly special. شنیدن، دیدن، بوییدن، لمس کردن، اینها همشون به شکل بی‌نظیری ویژه و خاص هستن. Of course, breathing is incredibly special. و البته نفس کشیدن به شدت ویژه هست، خاص هست. And maybe I'll end on this note, which is that we take a lot for granted and we don't recognize how special things are. و شاید صحبتم رو با این بخوام به پایان ببرم که ما خیلی از چیزها رو نادیده میگیریم، در واقع علی‌السبیه باهاشون برخورد میکنیم و نمیدونیم که چقدر ویژه و خاص هستن. We usually say, I'm breathing. معمولا میگیم من نفس میکشم.
But the fact is, if it were up to you to be breathing, you would have died a long time ago. ولی واقعیت اینه که اگر نفس کشیدن به شما بستگی داشت مدت‌ها پیش مرده بودیم. You might have gotten distracted or gotten angry or upset or depressed or whatever and forgotten to breathe, and then you'd be dead. چون اون موقع ممکنه عصبانی می‌شدین، افسرده می‌شدین، مضطرب می‌شدین و یادتون میرفت که باید نفس می‌کشیدین و اینطوری می‌مردین. So whoever you think you are and whoever the personal pronoun you applies to, that you is not allowed anywhere near the brainstem and the phrenic nerve and the diaphragm that collaborate to keep you breathing. پس اون شما، حالا این ضمیر رو هر جوری که تعریف میکنین یا به هر کسی که ربط پیدا میکنه، اگر که این نفس کشیدن این شما به هیچ کدوم از ارگان هایی که مثل دیافراگم یا مغز که در کار تنفس دخیل هستن حتی نزدیک هم نمیشه، چون اگر به اون بود این اتفاق نمیتونست بیفته. So it might be more appropriate to recognize that whoever you are, you're more being breathed than you are breathing. پس شاید این رو باید در نظر بگیریم که هر کسی که هستین شما بیشتر نفس کشیده میشوید تا نفس بکشید. And again, your stories, all of our stories about who we are, they're okay, but probably they're usually mostly inaccurate. و تمام داستان‌هایی که راجع به اینکه ما کی هستیم گفته میشه ممکنه درست باشن تا یه حدی، ولی اغلب خیلی صحت ندارن، دقیق نیستن. And who you really are, which is much, much bigger than your story of who you are, gets lost. و اون چیزی که شما واقعاً هستین که به مراتب بزرگتر از اون چیزیه که خودتون فکر میکنید هستید، این وسط گم میشه. And cultivating the discipline of mindfulness on a regular basis can restore your life to you, the full dimensionality of your entire life. و تمرین به هوشیاری میتونه به شما کمک بکنه در احیای ابعاد کامل زندگی خودتون، اینکه خودتون رو به طور کامل احیا بکنید. And then it all becomes a big adventure. و بعد همه این تبدیل به یک ماجراجویی بزرگ میشه. Whatever happens to you is just part of the curriculum. هر اونچه که بر شما اتفاق بیفته بخشی از یه برنامه، مثل یه برنامه درسیه که این بخشیش بوده. And the real challenge is how are we going to be in wise relationship with it? و کل ماجرا اون چالش اصلی اینه که چطور میتونیم در یک ارتباط خردمندانه با این اتفاقایی که حادث میشن باشیم. And that's the adventure of a lifetime. و این یک ماجراجویی برای تمام زندگی. And as I was suggesting, 40 years of scientific study are showing that it can have a profound influence on your health and well-being and your multiple intelligences in virtually every way. و همونطور که گفتم 40 سال شواهد علمی نشون میدن که میتونه این ماجرا بر سلامت شما، بر بهزیستی شما و بر انواع هوش‌هایی که در شما نهفته است عملاً تاثیرگذار باشه. So the stakes for bringing it into your life are actually quite high. پس در واقع علت خیلی خوبی وجود داره که چرا شما باید اینو وارد زندگیتون بکنید. And ultimately that's one reason that the love affair really makes all the difference. و شاید همش به همین خاطر باشه که اگر به این به شکل یک رابطه عاشقانه نگاه بکنیم کلی تفاوت ایجاد کنه. And that means we have to wake up. Sorry John, can you repeat? And that means we have to wake up. و این معنیش اینه که ما باید بیدار بشیم. Not just when we get out of bed. نه فقط وقتی که از تو رخت خواب میایم بیرون. But really moment by moment by moment so that we don't fall into a kind of automatic pilot sleepiness. بلکه لحظه به لحظه به جای اینکه وارد یک وضعیت اتوپایلوت خواب‌آلود نشیم. That prevents us from living the life that's truly ours to live. چون این حالت مانع از این میشه اون زندگی که حقیقتاً به ما تعلق داره رو زندگی کنیم. So I want to say in closing, one, to thank you, Amir, and all of the people that are involved in mindfulness and MBSR at the Atia Hospital.
I want to thank you for hosting this whole program, not just with me, but with the other people who will be presenting. در انتها میخوام تشکر بکنم از کل تیمی که در واقع در بیمارستان آتی این برنامه رو اجرایی کردن، نه فقط با ایشون، در کل برنامه هایی که مربوط میشن به هوشیاری. And it's been a real privilege to be on board. باعث افتخار بود همراهی با شما. And I want to thank Samahe for your beautiful translation. از مترجم تشکر میکنم. Thank you very much. And I hope that someday I wind up being able to come to your country and experiencing it right there on the ground. و امیدوار هستن که در واقع یک روزی بتونن در اینجا حضور داشته باشن و همینجا حضوری در واقع این کار رو پیش ببرن. And perhaps meeting many of you who are participating in this webcast. و شاید این احتمالاً فرصتی بشه خیلی از شماها رو که در این وبینار آنلاین شرکت کردین و از نزدیک ببینن. And my apologies for all the technological glitches. It always happens. عذرخواهی میکنن از تمام مشکلات فنی که پیش اومد که به هر حال همیشه اتفاق میفته. But we haven't, looking at the number of participants, we really haven't lost anybody over these 2 hours. So a deep bow to all of you for your commitment. It's extraordinary. به تعداد شرکت کنندگان که نگاه میکنن در طی 2 ساعت کسی رو نبوده که ترک کرده باشه ما رو و سر تعظیم فرود میارم برای همه کسانی که این 2 ساعت رو همراهی کردن. No, we don't give up that easy, John. It's thank you. I want to thank you on behalf of everyone for an illuminating session. I'm personally, I'm happy we recorded the session, so I personally need to go back and watch it on and digest it. Thank you for making this profound wisdom available, making it user-friendly for people to use it. I mean, this is amazing. I see the effect of it here at our clinic here, and people come in and leave much happier through this program. So a deep bow to you for that, John. Thank you. Thank you. And, please come back the next time in person. That's a heartful invitation to you from all of us. Thank you. I feel it very deeply, Amir, and I'm just thrilled to be in connection with you and through you to all your colleagues and people who've collaborated on this webcast. It's been an honor, and I want to thank them all. I want to thank everyone in this team at the Arty Hospital, the management to making this space this possible for all of us. And all the participants for tuning in and listening, and sorry if we miss your questions. We have some other more wonderful speakers and fine teachers giving talks over the next few months, starting with Dr. Willem Kijken from Oxford University. We'll be talking. Better stop and let her translate for a little bit. Oh, yes. Amir, you went just non-stop. Okay. Sorry, yes, I forgot. Go ahead. So it's you need to repeat the last 2 sentences. Sorry. No, I was saying that if we didn't answer your questions, I was thanking everyone for tuning in. Yes. در واقع تشکر میکنن و دوباره عذرخواهی میکنیم اگر سوالی بوده که پرسیده نشده، ولی به هر حال تشکر میکنیم که همراهی کردین. And if you miss your questions, don't worry. We have other teachers coming along, and we'll be teaching in this webinar series. و اگر سوال شما اینجا پرسیده نشد نگران نباشید، به خاطر اینکه در سخنرانان دیگری رو خواهیم داشت در مجموعه این وبینارها که به سوالهای شما پاسخگو خواهند بود. And please come back on 31st of February for Dr. Willem Kijken from Oxford University. و خواهش میکنم برای همراهی با دکتر کایکن از دانشگاه آکسفورد در 31 فروردین دوباره به ما بپیوندید. We will be speaking about mindfulness-based cognitive therapy, a very powerful module to embrace depression. ایشون در مورد کاگنیتیو تراپی درمان شناختی صحبت میکنن و نقشی که به هوشیاری میتونه در این زمینه بازی کنه.
And I just say myself that all the presenters are truly amazing. I didn't mention my dear colleague and friend, Saki Santarelli, who was the leader of the Center for Mindfulness in Medicine, Healthcare, and Society at the University of Massachusetts Medical Center, which I founded. He was the leader of it for 17 years and is really an extraordinary meditation teacher. So, you know, you'll benefit from every single person's presentation in this series. فراموش کردن که این رو می‌خواستن بگن در واقع که تمام سخنرانان بعدی هم بی‌نظیر هستن. فراموش کردن که از دوستشون و همکار عزیزشون در دانشگاه ماساچوست تشکر بکنن که ایشون هم اگر من درست متوجه شده باشم یکی از سخنرانان این مجموعه وبینارها خواهند بود. Yes, yes, yes. So another word for your Persian lexicon, John, is a bustan. Bustan. No, bustan is a basket of flowers. So this team of teachers to me looks like a basket of flowers. Yes, absolutely. Thank you for... And all the people who are participating too. Of course, yes. Thank you. Well, thank you. So I'm going to now sign off. Yes. And just say bye-bye to everybody and wish you all the best. And thank you for this remarkable opportunity. Thank you.